Hi everyone, welcome to our channel SHUBHADA EDUCATION. I am Satish here, lecturer in physics. So I am taking a problem from JEE Mains. Okay, the question is units of electric flux are. Okay, so you need to find out the value of the unit. So to get the unit, what you need to do is you need to first write the formula which includes the term flux, electric flux. You have already studied about it. Flux is nothing but pi ಅಂತ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದಿರಲ್ಲ. ಸೊ flux pi must be equal to E into area vector delta S into cos theta ಅಂತ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದಿರಿ. As you know that this cos theta is dimensionless. You can take it as dimensionless ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. Dimensionless. Okay. So similarly this should be equal to now the electric field. Electric field ಗೆ ಏನಾಗಿರಬೇಕು? What is the unit for electric field? It should be a Newton per coulomb ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದೆ. And for delta S in the sense it is area, so it should be square meter. Okay, so one unit is Newton meter square per coulomb ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. Okay, ಯಾವುದ್ರಲ್ಲಿ ಇದೆ ಆಪ್ಷನು? There is no such options here. Okay, otherwise what can I do now is ಇವಾಗ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತಂದರೆ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಪೈಗೆ how can I write the flux pi ಗೆ ಮತ್ತೊಂದು alternate formula ನೀವೇನಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು? You can write the for electric field again we know that it is V divided by D. V by D into delta S ಅಂತ ನಾವು ಬರೀಬೋದು because V is the potential and D is the distance. Okay, so that must be equal to V ಗೆ volt divided by distance ಗೆ meter, as usual delta S ಗೆ square meter. ನೋಡಿ ಒಂದು ಸ್ಕ್ವೇರು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯಿತು, ಒನ್ ಎಮ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ವಾಟ್ ವಿ ಲೆಫ್ಟ್ ವಿತ್ ಹಿಯರ್? ವಿ ಲೆಫ್ಟ್ ವಿತ್ ವೋಲ್ಟ್ ಮೀಟರ್. ಇದೆಯಾ? ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಒನ್ ಆರ್ alternate unit. So it's clearly there in the option C. So that's the reason why you can go for option C is the right answer, volt meter. This is the alternate unit for electric flux pi. Okay, so this is how you can solve this problem. Let me move to the next problem now. A neutral pendulum oscillates in a uniform electric field as shown in the figure. If a positive charge is given to the pendulum, then its time period will become. Okay, what happens to the time period? Will increase, will decrease, will remain constant, and will first increase then decrease ಅಂತ ಇದೆ. ಹೌದಾ? ಇವಾಗ ನೋಡಿ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಈಸ್ ಅಪ್ವರ್ಡ್ಸ್. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಪ್ವರ್ಡ್ ಇದೆ ಇವಾಗ. ಆಯಿತಾ? ನೋಡಿ, ಲೆಟ್ಸ್ ಟೇಕ್ ಅ ಫ್ರೀ ವರ್ಡ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್ ನೌ. Time period increases, time period will increase. So that's the reason why I can say that option A should be the right answer for this question. So before solving this problem, I would like to introduce the time period of the simple pendulum. ಏನಂತ ಓದಿದ್ರಿ ಇದಕ್ಕೆ? 2 pi into square root of L divided by G ಅಂತ ಬರೆದಿರಿ. ಹೌದಾ? L divided by G. Okay, so this is what important. So let's try to find out the value of the G now. Okay, ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋಣ. ನೋಡಿ, this is what the simple pendulum which is suspended here like this. ಇದು ಸಸ್ಪೆಂಡ್ ಆಗಿದೆ and electric field will be like this. ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ, upward ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ electric field ಇದೆ. Okay, so now we are giving a positive charge to this pendulum. ಇದಕ್ಕೆ ಏನು ಕೊಡ್ತಿದ್ವಿ? ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್, we are giving the positive charge to it. Okay, what actually happens is, as you know that there should be what? ಏನಾಗ್ತಿರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಡೌನ್ವರ್ಡ್ಸ್ ಯಾವ ಫೋರ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಆಗ್ತದೆ? ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಮ್ ಇಂಟು ಜಿ ಫೋರ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ವಿಚ್ ಇಸ್ ದ ಡೌನ್ವರ್ಡ್ಸ್ ಎಫ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಮ್ ಇಂಟು ಜಿ ಫೋರ್ಸು ಇಫ್ ಕೆಳಗಡೆ ಡೌನ್ವರ್ಡ್ಸಲ್ಲಿ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅಪ್ವರ್ಡ್ಸಲ್ಲಿ ದ ಫೋರ್ಸ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್, ಏನಾಗಬೇಕಾಯಿತು? ಶುಡ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕ್ಯೂ ಇಂಟು ಇ ಅಂತ ಆಗಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಪೆಂಡ್ಯುಲಮ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅಟ್ ರೆಸ್ಟ್. ಓಕೆ, ದ ಪೆಂಡ್ಯುಲಮ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅಟ್ ರೆಸ್ಟ್. ಪೆಂಡ್ಯುಲಮ್ okay will be at rest when f equal to fe. Okay, when f equal to fe adaga we can say that the simple pendulum will be at rest. Okay, so now I can take mg that must be equal to qe ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. It implies G must be equal to m QE divided by m ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. So this is the what? G equal to QE divided by m ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. So now the very important condition is that ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇದು G is the acceleration due to gravity. ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಹೆಂಗಂದ್ರೆ G is the acceleration due to gravity. So there should be a change in gravitational field. Let me take the effective ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೀನಿ. ನಾನು ಇದನ್ನು ಇಫೆಕ್ಟಿವ್ ತಗೊಳ್ತೀನಿ. ಯಾಕಂದರೆ ನೋಡಿ, ಒಂದು ಫೋರ್ಸು ಮೇಲ್ಗಡೆ ಕೆಳಗಡೆ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ, ಮತ್ತೊಂದು ಫೋರ್ಸು ಕೆಳಗಡೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆಕ್ಸಲೇಷನ್ ಏನಾಗಬೇಕು? ಆಕ್ಸಲೇಷನ್ ಶುಡ್ ಚೇಂಜ್ ಅಲ್ವಾ? ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಬಿಕಾಸ್ ಹಿಂಗೆ ಮೇಲ್ಗಡೆಯಿಂದ ಕೆಳಗಡೆ ಬೀಳ್ತಾ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೆಳಗಡೆಯಿಂದ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಒಂದು ಫೋರ್ಸನ್ನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದರ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಆಕ್ಸಲೇಷನ್. ಎಷ್ಟು ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಇಫೆಕ್ಟಿವ್ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಮಾಡೋಣ. ಅದನ್ನು ಇಫೆಕ್ಟಿವ್ ಗ್ರಾವಿಟಿ ಇವನ್ ಅಂದರೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಜಿ ಇದೇನು ಬಂದಿದೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ? ಎಫ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕ್ಯೂ ಇ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಏನು ಬಂದಿದೆ? ಅದು ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್
else you can take it as the effective gravity acceleration to gravity ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದರೆ GE that must be equal to initial acceleration to gravity minus new one ಹೋಗಬೇಕು ನಾವು. that should be equal to Q into E divided by M ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. Okay, so now what actually happens to the GE? We know that time period depends on how much? 2 pi into square root of L divided by G ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. that is what GE now effective. ನೋಡಿ ವಾಟ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಇಸ್ ಆ್ಯಸ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಟರ್ಮ್ ಹಿಯರ್, ಇಲ್ಲಿ ಟರ್ಮ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಟರ್ಮ್ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ ಹಂಗಂದ್ರೆ ಶುಡ್ ಬಿ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ 0 ಜಾಸ್ತಿನೇ ಇರುತ್ತೆ ಹಂಗಂದ್ರೆ. ಸೊ ಅಟ್ ದ ಟೈಮ್ ವಾಟ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಜಿ ಶುಡ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡಿಕ್ರೀಸ್. ಮೊದಲು ಎಷ್ಟು ಜಿ ಇತ್ತೋ ಇದು ಮೈನಸ್ ಸಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಜಿ ಇಫೆಕ್ಟಿವ್ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನ್ ಆಕ್ಸಿಲೇಷನ್ ಟು ಗ್ರಾವಿಟೇಷನ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಡಿಕ್ರೀಸ್, ಅದು ಕಡಿಮೆ ಆಗೇ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ವಾಟ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಇಫ್ ದರ್ ಇಸ್ ಎ ಡಿಕ್ರಿಮೆಂಟ್ ಇನ್ if there is decrement in the effective gravity, so there should be increment in time period. ಅಲ್ಲೇನು ಬೇಕಾಯಿತು, ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಮಸ್ಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್. ಇದು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದ ಹಾಗೆಯೇ ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ದ ರೀಸನ್ ವೈ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ದ್ಯಾಟ್ ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ increases. So that's the reason why, which is the right answer. So thank you very much for watching this video. I will upload a lot of videos for the preparation of JEE Mains as well as NEET. Kindly watch them. Wish you all the best examinations. Thank you.